Now we started with the mono. That's what you say. Like you started with the mono studio, started with mono. Then there's a lot of struggle to convert it into 5.1. Now things are going at 10.1 or something. The speakers on the top from the ceiling vertical, and things are happening in that way. আমি দুটো ফিল্ম মিক্স করেছি অ্যাটমসে, একটা ছিল লড়াই আর একটা ছিল কাহানি 2। অ্যাটমসের সুবিধা হচ্ছে যে মানে আমাদের এখানে তো বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ লেফট সেন্টার রাইট অ্যান্ড রিয়ার্স রাইট। Atmosphere, you have objects, so you can place a sound in whichever object you want. Instead, it's not speakers anymore. So ধরো আমি একটা সাউন্ড এখান থেকে নিলাম, এখানে পাঠালাম, আর পাশে পাঠালাম, আর পেছনে পাঠালাম, so you will hear all of them separately. It's not one, মানে 5.1 is what? It's left, center, right, left surround, right surround, that's and sub. But here every speaker is different, so মানে you can make a sound really travel and you will hear it in all the different speakers. That is the main thing about Atmos, which is brilliant. So মানে তুমি ধরো তুমি যদি একটা তীর ছোড়ো মানে উপর থেকে নিচে আসছে, you can really feel that, you know, like it will come from on top to hit you in the on the ground. And it's got two subs also in the back. এটা আগে শুধু আমাদের একটা ছিল সাব সামনে। ধরো তুমি ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোরে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারো। একজন ধরো ফার্স্ট ফ্লোরে আছে কথা বলছে, একজন গ্রাউন্ড ফ্লোরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সো দ্যাট সেপারেশন তুমি এখন পাবে, যেটা আগে তো আমরা কখন রিভার্ব দিয়ে করতাম বা ডিস্টেন্স দিয়ে করতাম। এখন তুমি লিটারালি একটা লোককে ধরে এখানে ধরে ওখানে উপরে তুলে দিতে পারো, রাইট? একটা প্লেন গেল ধরো, তুমি প্লেনটাকে পুরো ওপর থেকে এরকম পাস করাতে পারো, যেটা আগে আমরা কখনো পেতাম না। এমবিয়েন্সেস তুমি যদি বলো, সো আই ক্যান রিয়েলি মেক ইট ফিল লাইক দ্য রেন ইজ ফলোইং অন টপ অফ ইউ ফ্রম স্পিকার্স অন টপ। যেটা আগে কী হতো মানে ওভারঅল একটা এমবিয়েন্স আমি পাচ্ছিলাম, এখানে আমি প্রত্যেকটাকে আমি সেপারেট করে, যদি একটা পাখি শুধু ধরো আমি এই স্পিকারে বসাতে চাই, শুধু এই স্পিকারেই বাজলো দূর থেকে ওপরে। So ওই জিনিসগুলো, so as a designer I can place you anywhere and make you hear stuff like from any speaker to give you that atmosphere or give you that ambience. I can actually make a car go like pass and make it sound like really gone way far off, which you can do in 5.1 also, but the technology was different, the treatment was different. এখানে I can make you মানে sort of, it's like a 3D. It's like a 3D if not stereoscopic. Yeah, it's a fantastic. এত সেপারেশন পাওয়া যায় for a designer, so you can really think of, you know, different elements. ধরো শুধু একটা আমি কোনো একটা এলিমেন্ট এখানে রাখলাম, জাস্ট ওখানে মেবি একটা ঘড়ি, you know, I can hear it pinpoint only from that speaker. So it gives you that space, no? If I'm seeing that আমার ঘড়িটা ওখানে আছে and I'm putting it on that speaker and it only comes out from that speaker, so it automatically gives you that space, which is brilliant as a designer. When it's completely open, you know, the soundscape again. So maybe এখানে যদি হয় তাহলে ভালো হবে, so people you know actually get the benefit of it, because it's a little time consuming, because প্রত্যেকটা সাউন্ড আবার ধরে ধরে এক একটা জায়গায় বসানো is a little time consuming, but if we can embrace it, it's really good. It'll be great for cinema again, Kolkata at least. But the point is then someone has to visualize the film in a certain way so that they can use this kind of sound treatment. Otherwise, see. No, of course, absolutely. And once you hear it, তখন তুমি তো visualize করো। তুমি যদি না শুনতে পাও তাহলে visualize করবে কেমন? So if we have like এখানে multiplexes কোনো Atmos নেই, which is ridiculous. মানে বম্বেতে তো আছে সব। We are more or less paying the same rates as tickets. So why do we not have Atmos here? So আমি যদি ধরো একটা বড় সিনেমা গিয়ে দেখলাম, আমি Atmos-এ ওটাকে শুনলাম, তাহলেই তো আমি ভাবতে শুরু করতে পারি এটা যেরকম করা যায়, you know, then only will the directors think of 10 different ideas or whatever. আমি যদি জিনিসটা নাই শুনে আমি বুঝবো কেমন করে? আমি দেখেছি যে অ্যাটমসে যে এই সাউন্ডটা আমরা পাচ্ছি, যে সেটা তো বেসিক্যালি ইজ এ ডিফারেন্ট এস্থেটিক্স অল টুগেদার, ইজ এ ডিফারেন্ট সিনেমা এক্সপিরিয়েন্স অল টুগেদার। এবং আমি দেখেছি যে ধরনের সিনেমা নাওয়াডেজ হলিউড ইজ প্রডিউসিং ইজ মোস্টলি অন দ্য কম্পোজিটিং লেভেল। ওকে, দে আর কনসিউমিং ফিল্ম ভেরি, তুমি জিজ্ঞেস করছো আমাদের ছবি, আমাদের ফিল্ম যেটা হুইচ ইজ ভেরি টু ডাইমেনশনাল। Actually, you know what, it will be better, because like if ধরো আমি একটা সিনারিও দিচ্ছি, তুমি একটা জাস্ট ঘরের মধ্যে বসে আছো, একটা ঘড়ি বাজছে, একটা ধরো আগুন জ্বলছে, like a fireplace and all that. If I can give you that feel of, you know, the clock ka sound শুধু এখান থেকে আসছে from a particular place, আগুনটা একটা particular place থেকে আসছে, certain things just hearing on, not everywhere, but একটা দুটো জায়গায়, it's going to put you in that space very simply, right? একটা গাড়ি পাস করে গেল and you can feel the car just বেরিয়ে চলে গেল, it will put you, so it's actually better for softer films. Atmos works better.
যারা ধুম 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 আওয়াজ হচ্ছে and all that, that is okay, but সেটা তো এমনিতেই এত জোরে হয়, you don't really understand. If you do a softer film, that's where the detailing comes in. That's what Atmos actually thrives on. The detailing. It's brilliant. So এটা দূর থেকে কেউ একটা ডাকলো and you can actually feel, you know, এটা উপরে একটা স্পিকার থেকে আসছে জিনিসটা. You will forget that you're actually hearing or seeing a film. You will feel like you're in that space. That is where Atmos works. So best is for Bengali films because you can do very little things and just make you feel like, you know, you are sitting in that room. I generally, met some directors because sometimes I shoot for them, and they somehow has some, because they always preferred studio. So that I don't know, that's their aesthetic. That's the way they conceive their film. Of course, they do fictional films, feature films, and they have some kind of complaint in their mind. Hey, ki 5.1 don't need 5.1, but industry is looking for 5.1. That's why I'm doing 5.1. So I really don't understand their logic, how they are conceiving a film in terms of sound, because they prefer studio, but they do 5.1 just for the heck of the industrial demand. So maybe they've done 5.1 in bad places, so সেটা হতে পারে, but 5.1 is a good format. It was a very good format. I don't know why they prefer stereo. Maybe they should hear 5.1 properly or something. মানে এমন 5.1 তো এমন না যে সবসময় সব কিছু পেছন থেকে বাজছে বা কি হচ্ছে, ওরকম না, আমি জানি না ওরা কোথায় মিক্স করেছে তাহলে, বাট ওই লজিক আমি এগ্রি করি না, বিকজ it's given you 5 places to play with. Why will you not use it? You don't have to put sounds on the back all the time. সেটা তো কোনো লজিক নেই যে আমি সারাক্ষণ পেছনে কিছু বাজছে বা ইয়ে হচ্ছে, ওরকম নয়. যদি দরকার হয় দেন ইউ ইউজ ইট, যদি দরকার না ইউজ করবে না. Simple. It's your film, do whatever you want with it. But only the stereo is the best format. Shita, I don't know. That logic is weird. So, এখানে তুমি center dialogue রাখো, left right তুমি যা ইচ্ছা else রাখো. You don't have to use 5.1. It's not a must. But if you have that option, use it. পেছন থেকে অনেক কিছু করা যায়, অনেক কিছু add করা যায়. If you don't like it, don't use it. It's a completely director's call, I think. Yeah, that's what I found. Yeah, so they always argue on it, like I don't need 5.1, but industry is looking for 5.1. No, because মানে তুমি তো জানি না এটা কি ইয়েতে ওরা বলছে, বাট somehow that's তোমার the image only is wrong. আমার যদি মনে হয়, if you want to hear stereo, তুমি এটা লোকে এখানে দেখছো কিন্তু ডান দিক বাঁ দিক থেকে আওয়াজ পাচ্ছ, that how is that how is that sensible? At least this way mono to যখন center থেকে তো আসছে sound, so I'm hearing the character, I'm seeing the character. Here I'm seeing the character and bang on center, but I'm hearing this voices from left and right. That makes no sense. In fact, I think that's wrong. So that way তুমি যদি 5.1 না করো, তুমি সেন্টারে রাখো ডায়লগ, লেফট রাইটে বাকি জিনিস রাখো, at least I'm going to identify with the character, না? আমি তোমাকে দেখছি যে ডান দিক বা দিক থেকে আওয়াজ আসছে, it's going to freak me out. Of course they are saying that. Of course the dialogue would be in the center only. তাহলে তো স্টিরিও হচ্ছে না. But the other sounds are তাহলে তো স্টিরিও হচ্ছে না. ডায়লগ যদি সেন্টারে হয় তাহলে তো স্টিরিও হবে না. তাহলে তো এনিওয়ে তুমি সেপারেশন চাইছো. স্টিরিও ইজ ওকে ফর টিভি এন্ড অল দ্যাট, বাট ফিল্মে যাই না. খুব কি অনেক ফিল্ম হয়েছিল স্টিরিও মিক্সে, মনে থেকে স্ট্রেট ইয়েতে গেছে. But one is very important, those filmmakers are from documentary filmmaking background. That's also another very important thing. So in terms of the sound design in documentary, see if I really how do you conceive, because you are honestly speaking আমি কিন্তু ডকুমেন্টারি খুব একটা ডিজাইন করিনি, মানে খুবই কম করেছি. I have maybe done like 2 or 3 of them, so I am not the best person to talk about documentaries at all. But তোমার it is a different কি বলবো line, I guess, a different way of thinking about it. So when I'm doing documentaries and all, I depend a lot on the director. What you tell me what I need to keep here and what kind of, because they've also gone and recorded that space and all that, they know that space much better than I do. So আমি ওখানে খুব একটা বেশি ছেড়ছাড় করি না ওগুলো নিয়ে. So I try and get what he feels is what the sound should be first. And then on top of that, if there's anything to add or minus, that I do. But I generally try and follow the director mainly for documentaries. মানে আমার খুব একটা ওরম ভাবে ডিজাইন আমি নিজে করিনি, because it is a space which I don't really understand that much.
So we are basically lacking is exchange among the artists, even within a particular format. Correct. I'm not saying cinema with theater, that's like as a long, as a far away stuff. But even in cinema, তুমি বলছো দেখো যে আসলে হার্ডলি কোনো এক্সচেঞ্জ হয়, just come with the project, they sit here, so আমার এই চাই, he hardly give time. That's what I always found, the directors hardly give time in sound. Probably when the sound is happening, he is busy with some next project. And no, more than directors, honestly, I'm happy when the directors just come and sit and they say, okay, I want this one. But what I want more is like more of budding sound engineers to come and interact. I think that is more important for us. Directors, of course, they're very busy people. They can't, I mean, and they have a certain amount of, they have a certain idea of what they want, which I'm very good at reading now. I've worked with so many people. So I know from sitting with the director in the first 10 minutes, kiram sound check, honestly speaking. So I don't have a problem with that. It's good that I work on my own, they come and sit. But what I want is that bunch of 10 to be a little united. I mean, to give all your trade secrets or whatever away. But that interaction is very important. And we've been trying to do this since 2008 and it hasn't happened. 8 times it's bolte parona keno hoy na, because maybe insecurity or whatever. But hoyni, and this is needed. They at least have a sort of a meeting once 3-4 months, and where you just talk about sound, because that sound designer to generally খুব passionate হয় about sound. This is not a craft which you ছোটবেলা থেকে তুমি তো ভাবো না আমি সাউন্ড ডিজাইনার হব. It's something which you get into, you develop it much later. So they're very passionate about what they do, but so this passion has to rub off each other. And it doesn't. Like, when I sit with Shukanto and talk to him, like 15-20 minutes at Adda is also like very uplifting. This is what is not there. এটা হলে নিজেদের কাজটা automatically better হবে, কাজ better হলে automatically পয়সা পাবে. It's as simple as that. When you know you can do good work, you can command money. If you're thinking small, then you'll ask for small amount of money. Simple. So এইটা আমাদের like বারবার আমি বলি, because this is something which we've just not been able to do. Get people together. এটা কলকাতায় হয়নি. I have more like sound designer friends in Bombay than I have here, which is a sad fact. So, and the other thing is ডিরেক্টরদের আমি বলবো না, এই জন্য বলবো না কারণ the people I work with, they're very specific. There is no question of if you can do something which blows their mind and all that, they will take it. They're very open with me. আমার সঙ্গে ওরকম কোনো নেব, I only want this, I only want that. But we have a discussion in the beginning. I do my work and they come and sit. So I'm okay with that. I spend more time with the film in that way, instead of just trying to put what they are saying. So I have that, freedom to do the freedom is fine, but still, like if the director sits beside you while you are working, I don't want that. Never. That'll completely throw me off. Because তুমি কি হয়, তুমি যখন একটা সাউন্ড চুজ করছো, হয়তো 10টা সাউন্ড চুজ করলে, এখন যদি পাশে কেউ বসে বলে এটা ভালো না ওটা ভালো না করে, then you will lose the rhythm. So it's better if you sit and do it on your own, and they come and then they come and sit and they say yes, no, whatever. And there has to be a logic. Without logic তো ওরা বলবে না যেটা না ভালো লাগছে না, ওরকম কেউ নেই আমার at least people I work with, they don't say that. And so I'm okay with them not coming.